Students, I am Pooja Sharma, lecturer in English at Government Senior Secondary Smart School, Nawashahar. Students, today we are going to do short answer type and long answer type questions of the chapter The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. Let's do short answer type questions first. Our first question is, whose portrait hung above the mantelpiece in the drawing room? Answer is, it was the portrait of the author's grandfather that hung above the mantelpiece. He wore a big turban and loose fitting clothes. He had a long white beard. He looked at least 100 years old. ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੀ ਅੰਗੀਠੀ ਉੱਪਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੱਗ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸਦੀ ਲੰਮੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਿੱਸੇ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। Now second question is, what according to the author was absurd and undignified on grandmother's part? Answer is, grandmother often described the games she used to play in her childhood. It seemed to the author absurd and undignified on her part. It was so because as a child the author could not imagine that his grandmother, who was so old, could have been young and pretty. ਦਾਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਭਜਨਕ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਕਦੇ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਦਾਦੀ ਜੋ ਐਨੀ ਬੁੱਢੀ ਸੀ ਕਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। Now let's move to the next question. And question is, why did she say her prayer in a monotonous sing-song? When grandmother got the author ready for school, she would say her prayer in a monotonous sing-song. She did so in the hope that the author would listen and get to know by heart. ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਦਾਦੀ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਠ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੇਖਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਏ। Next question is, what did they have for breakfast? Answer is, for breakfast they used to have thick stale chapatis with some butter and sugar spread on them. ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਦਾ ਲੇਪ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। Next question is, why did grandmother always go to school with the author? Answer is, she always went to school with the author because the school was attached to the village temple. While the author studied in the school, the grandmother would read the scriptures in the temple. ਦਾਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲੇਖਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ, ਦਾਦੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। Next question is, the children in the village school were taught the alphabet. Did grandmother know the alphabet? Answer, yes, she knew the alphabet. She used to read the scriptures in the village temple. ਹਾਂ, ਉਹ ਵਰਮਾਲਾ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। Seventh question is,
How did they feed the village dogs while returning home? Answer is, when the author's grandmother went to leave the author to school, she would take some chapatis with her. On the way back, the village dogs would meet them. They would feed them with the stale chapatis which they carried with them. ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਦੀ ਦਾਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਜੋ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। Next question is, that was the turning point in our friendship. What happened to the friendship? Answer is, when the author's parents were settled in the city, the author with his grandmother also went to live there. In the city, his grandmother no longer came to school with him. The friendship between the author and his grandmother was broken. That was the turning point in their friendship. ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ, ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਤੇ ਦਾਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। Ninth question is, how did the author go to school in the city? And answer is, in the village, the author used to go to school on foot. But in the city, the school was very far from the author's home, so he would go to school in a motor bus in the city. Answer is, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਲੇਖਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। Next question is, why was grandmother unhappy about the school education in the city? Answer, in the city school, the children were taught lessons in science and music only. They were not given any religious education. That's why grandmother was unhappy about the school education in the city. ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸੀ। Now the next question is, why did she feel disturbed when the author announced that they were being given music lessons at school? 11th question is, why did she feel disturbed when the author announced that they were being given music lessons at school? Answer is, one day the author told her that they were being given music lessons. She did not like it. To her, music had immoral associations. She believed that music was meant for harlots and beggars, but not for gentle folk. So she was disturbed. ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਅਨੈਤਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਦਾਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਸਿਰਫ ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। Next question is, when was the common link of friendship between the author and his grandmother broken? Answer is, when the author went to the university, the common link of friendship between the author and his grandmother was broken. He was given a room of his own. Grandmother accepted her seclusion calmly. Now she would spend most of her time in spinning wheel. ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦਾਦੀ ਵਿਚਲੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦਾਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇਪਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਚਰਖਾ ਕੱਤਣ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ what did grandmother do from sunrise to sunset? Answer is she sat by her spinning wheel. She rarely left it to talk to anyone. Only in the afternoon she took rest for a while to feed the sparrows. Thus, from sunrise to sunset, she worked at her spinning wheel and reciting prayers. ਦਾਦੀ ਚਰਖੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਛੁਪਣ ਤੱਕ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਰਖੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਛੱਡਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੱਕ ਉਹ ਚਰਖੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ what took the place of village dogs in grandmother's life in the city? Answer is sparrows took the place of village dogs in grandmother's life in the city. Grandmother would daily feed the sparrows with breadcrumbs. She would feed them very lovingly. Hundreds of sparrows collected round her, but she never shooed them away. ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਦਾਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਖਵਾਇਆ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖਵਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਚਿੜੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ what could have been the cause of grandmother's falling ill? Answer is when the author came back from abroad, she celebrated his homecoming in her own way. She collected the women of her neighborhood, got a drum, and started singing. Grandmother overstrained herself in thumping the drum and singing. That was why she fell ill. ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ। ਉਸਨੇ ਗੁਆਂਢ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਢੋਲਕ ਲਈ ਅਤੇ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਦੀ ਨੇ ਢੋਲਕ ਵਜਾਉਣ ਅਤੇ ਗਾਉਣ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਈ। And the last question is how did the sparrows show that they had not come for the bread? Answer is grandmother was lying dead in her room. A large number of sparrows came and sat all around her. The author's mother threw breadcrumbs to them, but sparrows did not eat them. When the grandmother's dead body was carried off, they flew away quietly. ਦਾਦੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤ ਪਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚਿੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਲੇਖਕ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸੁੱਟੇ, ਲੇਕਿਨ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ। Now let's move to the long answer type question, and it is character sketch of grandmother. The author's grandmother was very old. Her face was a crisscross of wrinkles. She was fat and had a little stoop. She was beautiful because she was kind, warm, loving, attentive, and caring. She was a strong woman in character and was very religious too. She was always dressed in a spotless white dress. In her soul also she was spotless. In his childhood years he lived with his grandmother. She would wake him up and prepare him a simple breakfast. She had a sympathetic attitude towards animals. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. When she came to the city, she started feeding sparrows.
She was a woman who loved her traditions and culture. She was always telling the beads of her rosary. She spent her time in spinning wheel and reciting her prayers also. She did not like the Western learning by his grandson. She was also against learning of music. Like all pure souls, she knew when her end was near. It was due to her love that the birds mourned her death. The grandmother was indeed a kind, loving, and saintly woman. Students, now you are going to write all the short answer type questions and character sketch of grandmother in your fair notebooks. I will be back with another lecture on another chapter. Till then, thank you. Have a nice day.